Shalom and good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Mossad Director David Barnea stresses that a nuclear deal will not bind Israel from operating against Iran. Egypt voices concern over Israel's counterterrorism activities throughout the West Bank region. And U.S. Secretary of State Antony Blinken affirms that despite the latest setback, negotiations with Iran are ongoing. The Islamic Republic of Iran is a state sponsor of terror, which exploits violence to bolster the Ayatollah regime's thirst for power and control. Speaking to the annual conference at the Institute for Counterterrorism at Reichman University, Mossad Director David Barnea highlighted that the Iranian terror is commissioned by its top leadership. הטרור הוא חלק קבוע ובלתי נפרד מהאיום האיראני ומאתגרי הביטחון שאיראן מציבה בפני מדינות רבות ברחבי העולם. הטרור הוא אבן יסוד בתפיסת העולם של משטר האייתולות מאז עלייתו לשלטון ב-1979 ועד היום. זהו משטר שביסס את שלטונו על הפחדה ואלימות ודוגל בשימוש באלימות כאמצעי לגיטימי. שלא יהיה ספק. מדובר בטרור מדינתי. הוא נעשה בהוראה מפורשת של המנהיג. באישור המשטר ובמימונו. מוצא לפועל על ידי ארגוני המודיעין והביטחון של המשטר, ובראשם זרועות הביצוע של משמרות המהפכה, יחידה 840 של כוח קודס, ארגון המודיעין של משם, ובנוסף, מיניסטריון המודיעין של איראן. אלו לא פעולות אקראיות ולא יוזמות ספונטניות של שלוחים מקומיים משולחי רסן. זהו טרור מדינתי, מתוכנן ושיטתי. זהו טרור אסטרטגי. Director Barnea went on to reveal that recently the Mossad has thwarted dozens of operations by the Islamic Republic, which sought to target Israelis and Jews around the world. גם בהודעה מוחלשת, אותה איראן מובילה בתקופה האחרונה קמפיין חובק עולם לפגיעה בישראלים וביהודים, רק משום היותם ישראלים ויהודים. כל מקום וכל אמצעי כשר בראייתם. בתקופה האחרונה סיכלנו עשרות פיגועים בחו"ל. בקפריסין סוכל ניסיון פיגוע באנשי עסקים ישראלים. בטורקיה סוכל ניסיון פיגוע באיש עסקים ישראלי מקומי ובדיפלומט ישראלי. בקולומביה סוכל ניסיון לפגוע באנשי עסקים ישראלים, ובמקומות רבים נוספים בעולם סוכלו פיגועים שבכולם המפגעים נתפסו עם אמצעי ההרג, ובחקירה הם הסגירו את יעד ניסיון הפיגוע. The Mossad director went on to emphasize the absurdity in which world powers engage with the Ayatollah regime in Tehran on its nuclear file, while the latter continues to promote terrorism in the United States and Europe, undeterred from any consequences. הסכם הגרעין בין המעצמות לאיראן נדון בימים אלו, כאשר במקביל איראן מרחיבה את פעילותה בתחום הטרור, ולא רק כנגד ישראלים. שיחות הגרעין אינן מהוות גורם מרסן בשום אופן, להפך. השיחות לא העטו את קמפיין הטרור, פעילות הטרור מתעצמת ומתרחבת גם לאדמת ארצות הברית וגם באירופה, וזאת תוך כדי המשא ומתן בווינה. In contrast to proponents of the atomic agreement, Director Barnea insisted that a nuclear deal with Iran has exclusively short-term benefits. ההסכם מועיל רק בטווח הקצר מאוד, ומסוכן מאוד בטווח הבינוני והארוך. ההסכם כפי שהוא מנוסח היום, מבוסס על שקרים איראנים ללא צל של ספק, שהוכחו באמצעות חומרי הארכיון שהובאו מטהרן. איראן שאפה לפתח נשק גרעיני שמסכן את קיומנו כאן, ועדיין שואפת לכך. הדרך לממש שאיפה זו
עוברת דרך הסכם שיאפשר להם בקלות רבה יותר להשיג זאת תחת לגיטימציה בינלאומית. איראן חייבת להפסיק את העונה ארוכת השנים, והעולם חייב לדרוש את האמת ולא לאפשר לתיקים הפתוחים להיסגר בתמורה להסכם. Mossad Director Barnea went on to stress that regardless of whether or not a deal with Iran is signed, Israel will unceasingly continue to hold the Islamic Republic accountable for its nuclear and terror-related activities. Meanwhile, U.S. Ambassador to Israel, Thomas Nides, who also addressed the ICT conference in Herzliya, responded to a question about U.S. President Joe Biden's administration's perspective regarding threats to Israel's security. Obviously, Iran and their proxies are a fundamental, significant threat to the state of Israel. We all agree with that, and President Biden has said over and over again, we will not stand by to let the Iranians obtain a nuclear weapon, number one. Number two, as President Biden articulated to Prime Minister Lapid just 2 weeks ago and has repeated multiple times, we're never going to tie Israel's hands on what they need to do to defend the state of Israel. Third, obviously, we've talked a lot, and we can get into a longer conversation about our desire to potentially get back into the JCPOA under the right conditions, which are the conditions that the President has articulated and yet to have been accomplished. Ambassador Nides went on to highlight that while Iran and its proxies pose the greatest threats to the security of the state of Israel, another threat which deeply troubles the Biden administration is rooted in the West Bank. Iran and Hezbollah and the proxies critically important to security. But equally as important is what's going on in the West Bank. I spend an inordinate amount of my time trying to keep the vision of a two-state solution alive. Not because I want the Nobel Peace Prize or I think it's it's a nice dining room conversation to have. No, it is because I fundamentally believe to preserve Israel as a democratic Jewish state, we must have a two-state solution. While the U.S. is proactively aspiring to salvage the so-called two-state solution with the Palestinians, Israeli security forces are relentlessly engaged in rooting out terror elements from the West Bank districts of Judea, Samaria, and the Jordan Valley. IDF ISA, or Shin Bet, and Border Police Special Operations Forces conducted counter-terrorism activities in the said territories over the weekend as part of Operation Wavesbreaker. According to the IDF spokesperson's unit, a total of 20 terror operatives were apprehended since Friday night, and while several exchanges of gunfire were cited, no injuries were reported among the IDF troops. Meanwhile, Egypt has been monitoring the escalation in the West Bank territories with concern. Despite the exclusive targeting of terror organizations by Israeli operational activities, Egyptian officials have criticized Israel's conduct, saying that increased military missions in the territories is embarrassing for the Palestinian Authority and thus further weakening it. They warned further that if the present situation is to continue, Israel will inevitably face conflict and anarchy throughout the West Bank. Nevertheless, despite Egypt's warning, Israeli Prime Minister Yair Lapid has stressed that the nation's security forces will continue to take action to thwart terror throughout the West Bank, chiefly focusing on Nablus, where the Iranian proxy Palestinian Islamic Jihad is deeply rooted. בסוף השבוע שעבר קיימנו דיונים עם צה"ל והשב"כ על המתיחות ביהודה ושומרון, בעיקר בגזרות ג'נין ושכם. כוחות הביטחון פועלים בזירות אלה בנחישות כדי למנוע זליגת פיגועים לתחומי ישראל. Lapid, who spoke at the weekly cabinet meeting in Jerusalem yesterday, went on to commend France, Britain, and Germany for condemning the Islamic Republic of Iran over its defiant policy vis-a-vis the International Atomic Energy Agency in relation to its non-proliferation safeguard commitments. Moreover, in light of the unyielding Iranian stance, the three European powers have concluded that prospects of reaching a nuclear agreement in the near future are highly unlikely. בעקבות האמריקאים, אתמול הודיעו מדינות אירופה שהסכם הגרעין עם איראן אינו עומד להיחתם. תיקי החקירה הפתוחים של איראן בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אינם עומדים להיסגר.
אני מודה לצרפת, בריטניה וגרמניה על העמדה הנחרצת שלהם בנושא. בחודשים האחרונים ניהלנו איתם דיאלוג שקט, אינטנסיבי, הונח בפניהם מידע מודיעיני עדכני על הפעילות האיראנית באתרי הגרעין. Despite the cited European position, which is aligned with that of Washington, U.S. Secretary of State Antony Blinken stressed over the weekend that the diplomatic track has not yet closed. First, it's a negotiation. There's back and forth. We have a response from Iran to what was put forward most recently by the European Union. We've been looking at that along with the European partners, and needless to say, I'm not about to negotiate anything in public. In past weeks, we've closed some gaps. Iran had moved away from some extraneous demands unrelated to the JCPOA itself. However, the latest response takes us backwards, and we are not about to agree to a deal that doesn't meet our bottom line requirements and or that tries to continuously introduce extraneous demands that are not relevant to the JCPOA itself. If we conclude a deal, it's only because it will advance our national security. The President is focused on that, and what we've just seen, again, would appear to move us backward, not forward. Thank you for watching TV7 Israel News. TV7 Israel is a donation-based ministry. Therefore, if you are blessed by our productions, please consider making a financial contribution that will in turn enable us to sustain our ongoing operations. Additionally, I would like to encourage you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide and for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Erin Viner wishing you a Shavua Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time. Alfa Omega.